In triangle ABC, a plus b plus c equal to pi, then show that cot a upon 2 plus cot b upon 2 plus cot c upon 2 equal to cot a upon 2 into cot b upon 2 into cot c upon 2. तर LHS साईडला सगळ्या टर्म्स ह्या कॉट मध्ये आहे आणि ऍडिशन आहे त्यांच्यामध्ये. अँगल वेगवेगळे आहेत, a upon 2 b upon 2 c upon 2. RHS साईडला सगळ्या टर्म्स ह्या कॉट मध्येच आहेत आणि ते सगळीकडे मल्टिप्लिकेशन आहे आणि अँगल डिफरंट आहेत, a upon 2 b upon 2 आणि c upon 2. तर आपण LHS साईड इक्वल टू RHS साईड हे प्रूव्ह करायचे आपल्याला. इन ट्रायंगल ABC, a plus b plus c equal to pi, that is 180 degree. Sum of measures of all angles of triangle equal to 180 degree means pi. Therefore, a plus b equal to pi minus c. Now divide both side by 2. a upon 2 plus b upon 2 equal to pi upon 2 minus c upon 2. Now take tan function. Tan a upon 2 plus b upon 2 equal to tan pi upon 2 minus c upon 2. आता इथे हे अलड अँगल्स झालेले, त्या अलड अँगल्सचा इथे आपण फॉर्म्युला वापरायचा. वेन n इज ऑड इंटिजर, tan n pi by 2 plus minus theta equal to plus minus cot theta. When n is an odd integer, म्हणजे विषम संख्या आहे. Now here n equal to 1. Therefore tan pi by 2 minus c upon 2 equal to plus minus cot c upon 2. Now take here plus cot c upon 2. Why? Because this angle lies in first quadrant. Pi by 2 means 90 minus c upon 2 and angle lies in first quadrant, and in first quadrant all trigonometric functions are positive. Therefore take plus cot c upon 2 or simply cot c upon 2. Cot c upon 2. Now use here addition formula of tan function equal to tan a upon 2 plus tan b upon 2 divided by 1 minus tan a upon 2 into tan b upon 2. Cot means 1 upon tan. Therefore cot c upon 2 equal to 1 upon tan c upon 2. Now multiply. Take cross multiplication. Tan c upon 2 into tan a upon 2 plus tan b upon 2. Tan c upon 2 into tan a upon 2 plus tan b upon 2 divided by or multiply 1 into 1 minus tan a upon 2 tan b upon 2 equal to 1 minus tan a upon 2 into tan b upon 2 equal to tan c upon 2 into tan a upon 2 plus tan c upon 2 into tan b upon 2. Now take this term to left hand side. So negative become here positive. Positive tan a upon 2 into tan b upon 2 equal to 1. Tan means 1 upon cot. Therefore tan c upon 2 means 1 upon cot c upon 2 into cot a upon 2 plus 1 upon cot c upon 2 into cot b upon 2 plus 1 upon cot a upon 2 into cot b upon 2 equal to 1. Now take LCM of this denominator. Cot c upon 2, cot a upon 2, cot c upon 2, cot b upon 2, cot a upon 2, cot b upon 2. Now LCM of denominator is cot c upon 2, cot a upon 2 and cot b upon 2. आता इथे cot c upon 2 आहे, cot a upon 2 आहे, cot b upon 2. Multiply cot b upon 2 into 1 means cot b upon 2 plus इथे cot a upon 2. Multiply 1 into cot a upon 2, cot a upon 2 plus cot c upon 2 into 1, cot c upon 2 equal to 1. Now take cross multiplication. Equal to 1 धरायचं, equal to cot b upon 2 plus cot a upon 2 plus cot c upon 2 equal to 1 into cot c upon 2, cot a upon 2 and cot b upon 2. Therefore LHS equal to RHS. फक्त आपण इथे आता आधी cot a upon 2 टर्म घेऊ. cot a upon 2, cot b upon 2 plus cot c upon 2 equal to cot a upon 2
cot B upon 2 and cot C upon 2. Therefore, LHS equal to RHS.